Hello guys, welcome to BioWild channel. So today we are going to see about cells of immune system. So class లో today we are going to discuss about various cells of immune system, how it works and what are the immune cells. Okay, so here this is a beautiful picture. So whenever you are trying to understand what is immune system and what are the different cells of immune system, first you have to go through the pictures because picture based study చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ గా ఉంటుంది టు అండర్‌స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్. వాట్ ఆర్ ద సెల్స్, సెల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అని అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవడానికి పిక్చర్ బేస్డ్ స్టడీ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ వి సీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక పాథోజన్ ఆర్ ఒక ఫారెన్ బాడీ, ఒక ఫారెన్ మెటీరియల్ అటాక్స్ యువర్ బాడీ. నీ బాడీని అటాక్ చేస్తుంది అంటే ఇమ్మీడియేట్ గా యువర్ బాడీ షుడ్ ఫైట్ బ్యాక్ అగైన్స్ట్ ఇట్. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ బ్యాక్, రైట్? సో వై? Because it will cause disease. Your body knows it will cause disease. That's why it has to act. సో ఆ యాక్ట్ ఏదైతే బాడీ చేస్తుందో దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఒక స్పెషలైజ్డ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ దట్ యాక్ట్స్ అగైనెస్ట్ ఫారెన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద బాడీస్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ సెల్స్ కి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సెల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సీ హియర్ మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే ఇన్నేట్, బై బర్త్ నువ్వు మీ మదర్ నుంచి తెచ్చుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బై బర్త్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ఫర్ యువర్ హోల్ లైఫ్. అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, నువ్వు ఒక ఫారిన్ మెటీరియల్ కి ఫారిన్ బాడీకి నీ బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసుకుంటే దానంతట అది ఎన్వైరన్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ అయ్యి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ త్రో అ బేబీ ఆన్ ద శాండ్, ఓకే, శాండ్ లో పెట్టేస్తే he or she will play with mud and everything. So mud will have bacteria ఉంటుంది, virus ఉంటుంది, everything will be present. These bacteria and virus ఏవైతే ఫారెన్ మెటీరియల్స్ ఇవి కొత్తవి బాడీకి, దట్ బాడీ విల్ స్టార్ట్ ప్రొవైడింగ్ ఇమ్యూన్. సో యాక్ట్ అగైనెస్ట్ చేస్తుంది, అది అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇన్నేట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బై బర్త్ అండ్ అడాప్టివ్ ఈస్ నువ్వు అడాప్ట్ చేసుకున్నది. నువ్వు సిస్టమ్ కి అడాప్ట్ అయితే దాన్ని అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. సో సీ హియర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో మనకి బేసోఫిల్స్, ఎస్నోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అండ్ అడాప్టివ్ లో చూడండి హెమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టెమ్ సెల్ అనేది ఇనీషియల్ వన్ వెన్ ఎవర్ యువర్ బోర్న్. సో మీతో పాటు వచ్చేది స్టెమ్ సెల్. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టెమ్ సెల్? స్టెమ్ సెల్ అంటే which can divide into anything. Different cells లో ఈ స్టెమ్ సెల్ కెన్ మేక్ డిఫరెంట్ సెల్స్. లివర్ టిష్యూ చేయగలరు, కిడ్నీ సెల్స్ చేయగలరు, ఎంబ్రియోన్ చేయగలరు, యూట్రస్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి మేడ్ బై ది స్టెమ్ సెల్స్. సో హెమటోపోయిటిక్, హెమెటో ఇట్ టెల్స్ బ్లడ్ సెల్. సో హెమటోపోయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ ఇనీషియల్ గా లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ ఆర్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ గా డివైడ్ అవుతుంది. లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్, లింఫాయిడ్, సో లింఫాయిడ్ సెల్స్ ని మాత్రం ఇట్ కెన్ డిజైన్ లైక్ బి సెల్స్, T cells ని it can generate B and T cells. అదే మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ అయితే ఇట్ కెన్ సింథసైజ్ మోనోసైట్స్, బేసోఫిల్స్, ఎస్నోఫిల్స్. సమ్ టైమ్స్ ఈ ఫామ్ అయిన టీ సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్ అగైన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ దిస్? బి మెమరీ సెల్స్ అండ్ ప్లాస్మా సెల్స్. అదే టీ సెల్ ప్రొజెనేటర్స్ అయితే టీ హెల్పర్ సెల్స్, టీ సైటోసాక్ అండ్ టీ మెమరీ సెల్స్ గా దే విల్ డివైడ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ మైలాయిడ్ ప్రొజెనేటర్? మోనోసైట్స్ ఉంటాయి. ఈ మోనోసైట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ టైంలో దే కెన్ ఫార్మ్ మ్యాక్రోఫేజ్ అండ్ dendritic cell. What are these? Each and individual function we are going to understand today. And మిగతా cells అన్ని బేసో, ఎసినో, న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవన్నీ కూడా comes under one things. Okay. So let's see each one and understand. So this is the basic chart. You can see initially hematopoietic stem cell ఏదైతే ఉందో blood cell that will form lymphoid stem cell and myeloid progenitor cell. ఈ lymphoid cells lymphocytes ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అండ్ అగైన్ వాట్ ఆర్ ద lymphocytes? B cell progenitor, T cell progenitor అండ్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్. ఈ బి సెల్ ప్రోజెనేటర్ ఏవైతే ఉంటాయో యాంటీబాడీ వెన్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ అయితే త్రూ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సింథసైజింగ్ ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ మెమరీ సెల్. అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. అదే టీ సెల్ ప్రొజెనేటర్ అయితే ఇట్ విల్ సింథసైజ్ టీహెచ్ సెల్స్ అండ్ టీసీ సెల్స్. ఇట్ కెన్ సింథసైజ్ బోత్ టీహెచ్ and TC cells. Then we have natural killer cells.
అదే మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటైడ్స్, ఇక్కడ లింఫాయిడ్ అయితే లింఫోసైట్స్, మైలాయిడ్ అయితే గ్రాన్యులోసైట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సింథసైజింగ్? న్యూట్రోఫిల్స్, ఎసినోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ మోనోసైట్. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన టైంలో దిస్ మోనోసైట్ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ డెండ్రైటిక్ అండ్ macrophage. So this is the basic chart of total immune system, no? Basic chart for all the cells. See here, what are neutrophils? What are eosinophils? If you see here, you can see that what do you have here? Neutrophils is there, eosinophils is there, basophils are there. They are called as granulocytes. Granulocytes and in the contam. ఈ cells లోపల you can see this picture, microscopic picture చూస్తే granules ఉన్నాయి. Granules ఉండడం వలన all these three comes under granulocytes. So neutrophils ని differentiate ఎట్లా చేస్తాం? 60 to 70% మేజర్ అమౌంట్ గ్రాన్యులోసైట్స్ లో న్యూట్రోఫిల్స్ ఉంటాయి. 60 to 70% ఉంటాయి. మల్టీలోబ్డ్ న్యూక్లియస్. సో సి హియర్, ఇక్కడ మల్టీలోబ్డ్ న్యూక్లియస్ ఉంది. When you identify by color staining, pink cytoplasm ఉంటుంది, phagocytosed bacteria. What is phagocytosis? We are going to see. అదే eosinophils అయితే ఏం చేస్తాయి? 2 to 4% ఉంటాయి. It is having multi-lobed. See here, lobes ఎట్లా ఉన్నాయి? Multi-lobed nucleus. Orange or red color stain will be there. What it does? Majorly destroying parasites and bronchial asthma. That's why when you are pneumonic or asthma, eosinophilia అంటాం, where eosinophil number చాలా ఎక్కువైపోతుంది. Why? Because they are fighting against the system. They are fighting against it. Basophils very less amount ఉంటాయి, 1%. Bilobed or beam nucleus అంటాం. Metachromatic granules ఉంటాయి. See, one lobe is there, bilobed is there. Inflammatory response, mostly inflammation. Something is attacked or inflammation ఎక్కడన్నా తగిలినప్పుడు the inflammation, whatever we see, heparin and histamines ని రిలీజ్ చేస్తుంది. So this is the basic function of neutral, eosino and basophils. Then we have mast cells and monocytes. What it does? See here, mast cell. ఎప్పుడు all these will activate only ఒక foreign body, ఒక foreign bacteria, ఒక foreign pathogen వచ్చినప్పుడే they will activate themselves. Mast cells ఉన్నాయి. How they are activated? When they are activated, they will release histamine, cytokines and lipid mediated leukotrienes and prostaglandins. ఇది కొంచెం ఎక్సెస్. హిస్టమైన్స్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు? టు ఇంక్రీజ్ వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ, ఓపెన్ చేయడానికి వెజల్స్, your veins ని ఓపెన్ చేసి for further increasing permeability. Smooth muscle contraction ki histamine is released. Cytokines, interleukins, TNF alpha, ఎప్పుడు for tissue inflammation ki, and it will also help in TH2 differentiation and IgE production. అంటే ఇవన్నీ inflammation కి responses given. And అదే నీకు leukotrienes or prostaglandins are released, then what it is? Vascular permeability ని increase చేస్తుంది, mucus secretion, and also T cell and other cells ని రిలీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో బేసికలీ మాస్ట్ సెల్స్ విల్ రిలీజ్ హిస్టమైన్, cytokines and also activate other kind of cells. Okay, what are the next kind of cells? Dendritic cells and macrophages. So dendritic cells initially immature ఉంటే ఇట్లా ఉంటాయి. ఓకే, immature dendritic cells. When pathogen వస్తే, pathogen ఐడెంటిఫై చేస్తే mature dendritic cells ఇలా వస్తుంది, which will have phagocytic nature. But 10 times I saw what is phagocytic nature. We are going to see. So see here, beautiful picture which tells you clearly. ఇక్కడ మనకి epithelial tissue అంటే మన స్కిన్ లేయర్ ఉంది. ఓకే, I have my skin. ఇక్కడ pathogen ఒక కట్ వచ్చింది and ఒక pathogen ఎంటర్ అయింది. So this bacteria is going to enter from here and here. So our bacteria will be catched up by the dendritic cells. So dendritic cells happen to catch the bacteria, and what will do? Tissue inflame అవుతుంది. Okay, tissue will be inflammation. Inflammation అంటే వాయడం. You can see that. లోపల ఏం జరుగుతుంది? డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఇమ్మీడియట్లీ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ప్యాథోజన్ వచ్చింది, ప్యాథోజన్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం, దెన్ యాక్టివేట్ అయిపోయి దిస్ సెల్స్ టేక్ ఇన్ఫెక్షన్ టు లింఫ్ నోడ్స్ కి తీసుకెళ్తుంది. లింఫ్ నోడ్స్ లో ఎవరున్నారు? బి సెల్ అండ్ టీ సెల్. సో తీసుకెళ్లి ఇచ్చినప్పుడు బి సెల్ యాక్టివేట్ అయ్యి ప్లాస్మా సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, టీ సెల్ యాక్టివేట్ అయ్యి సైటోకైన్స్, సికే, సైటోకైన్స్ అండ్ టిఎన్ఎఫ్ వి విల్ సీ ది బ్రీఫ్లీ. సో అన్ని యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దే విల్ రిలీజ్ యాంటీబాడీస్ విచ్ విల్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ ప్యాథోజన్ అండ్ అటాక్ ద వైరస్, అండ్ వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని కంప్లీట్ గా క్లియర్ చేస్తాయి. సో డెండ్రైటిక్ సెల్స్ చేసేది అది, ఐడెంటిఫై చేసి క్యాచప్ చేసి వేరే లింఫోసైట్స్ కి ఇట్ విల్ టెల్ సమ్ ఫారెన్ మెటీరియల్ వచ్చింది, యాక్ట్ చేయండి.
Okay, then macrophages. So macrophages are really known for their phagocytosis nature. And here we have already seen that this one also shows phagocytic nature. Neutrophils, mast cells, dendritic cells, and macrophages, all these three shows phagocytosis, phagocytic nature. What is this? So here nucleus ఉంది, phagocyte ఉంది, macrophage ఉంది. పాథోజన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఈ పాథోజన్ కి పైన ఉండే ప్రోటీన్స్ ని రిసెప్టార్స్ కి ఐడెంటిఫై చేసే ఎబిలిటీ ఉంటుంది. సో ద ఎబిలిటీ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అటాచింగ్ ద పారాసైట్. సో పారాసైట్ కున్న ప్రోటీన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇట్ విల్ అటాచ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? వన్స్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ ఫాగోసైటిక్ రిసెప్టార్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎంగల్. సో మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు engulf it. And what is it? Lysozyme, which is an enzyme, it will be released. So ఈ lysozyme ఈ pathogen కి కలిసి it will form phagosome. ఈ phagosome will help in degrading. సో మొత్తం షార్ట్ pathogen ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేసి స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా బ్రేక్ చేసి MHC కి ఇస్తుంది. ఈ MHC తీసుకెళ్లి బయట చూపిస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ I got something, a pathogen మన బాడీకి ఎంటర్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ MHC బయటికి షో చేస్తుంది. సో ఏ సెల్స్ మీద అయితే ఇట్లా యాంటీజెన్ బయటికి షో చేస్తుందో దాన్ని యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ అంటాం. అది అట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏపీసీ, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇమ్యునాలజీ. సో బయటికి ప్రెసెంట్ చేసేదాన్ని యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ అంటాం. దిస్ యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ ఈస్ ప్రెసెంటింగ్ ద యాంటీజెన్ త్రూ ఎంహెచ్సి త్రూ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. అండ్ అక్కడ మనకి అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫాగోసైటోసిస్ జరిగేదంతా కూడా ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, అంటే ఇట్స్ నాట్ స్పెసిఫిక్. ఒక ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ ఎవరో వచ్చారో దాని మీద అటాక్ చేయటం. సో పాథోజన్ ఈ బైండింగ్ ఫాగోజోమ్ ఫార్మ్ చేయటం అంటిల్ హియర్ ఎంహెచ్సి బైండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ innate immune response. So phagocytosis is done by macrophage. So ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? సో న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవన్నీ గ్రాన్యులోసైట్స్ కింద వస్తాయి. మాస్ట్ సెల్ యాక్టివేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. మోనోసైట్ అగైన్ మ్యాక్రోఫేజ్ అండ్ డెండ్రైటిక్ సెల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెండ్రైటిక్ సెల్? వీ హ్యావ్ సీన్. నౌ లింఫోసైట్స్ ని చూస్తే లింఫోసైట్స్ లో మనకి బి సెల్ ఉంది, టీ సెల్ ఉంది అండ్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ బి సెల్ టీ సెల్ ని చూస్తే సీ ద బి సెల్ యాక్టివేషన్. ఓకే, అగైన్ ఆల్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ త్రూ పిక్చర్స్ ఓన్లీ. సో ఒక హెల్దీ సెల్ ని వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే సెల్ విల్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. ఈ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెల్ ని బి సెల్ రిసెప్టార్స్, దాన్ని ఏమంటామంటే బి సెల్ పైన ఉండే మెంబ్రెయిన్ పైన ఉండే దాన్ని బీసీఆర్ అంటాం. బి సెల్ రిసెప్టార్స్ ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ అప్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ సైటోకైన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ సైటోకైన్స్ ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తాయి? బి సెల్ యాక్టివేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. వన్స్ బి సెల్ యాక్టివేట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ మెమరీ బి సెల్ అండ్ ప్లాస్మా బి సెల్. సో ఏదైతే ప్లాస్మా సెల్ ఉంటుందో దిస్ విల్ రిలీజ్ యాంటీబాడీస్. వాట్ ఆర్ యాంటీబాడీస్? వచ్చిన ప్యాథోజన్ కి అగైనెస్ట్ గా ఫైట్ చేసేది. సో ఫాగోసైట్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది, యాంటీబాడీ బైండ్ అయ్యి ఇట్ విల్ కిల్ దిస్ సెల్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్. సో బి సెల్ యాక్టివేషన్ ఎలా జరిగింది? ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ బి సెల్ రిసెప్టార్ తో బైండ్ అయినప్పుడు సైటోకైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ కాజ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బి సెల్. దట్స్ ఇట్. నో, వీ హ్యావ్ టీ సెల్ యాజ్ వెల్. సో ఏం చేసాం? టీ హెల్పర్ సెల్. టీ సెల్ యాక్టివేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది? వైరస్ ఉంది, ఫాగోసైట్ తీసుకుంది, ఫాగోసైట్ నుంచి టీ హెల్పర్ సెల్ కి బైండింగ్ జరుగుతుంది. ఇందాక హియర్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఎంహెచ్సి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ ఒక ఎంహెచ్సి పెప్టైడ్ ని చూపిస్తుంది అని చెప్పాను. త్రూ దట్ పెప్టైడ్, ఆ పెప్టైడ్ ని టీ హెల్పర్ సెల్ బైండ్ అవుతుంది. సో యాంటీజెన్ వచ్చింది అని టీ హెల్పర్ సెల్ బైండ్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ పర్ఫోరెన్స్ అండ్ సైటోకైన్స్ రిలీజ్ చేసి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. అగైన్ ఈ టీ సెల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. అదే ప్లాస్మా సెల్స్ బి సెల్స్ ఇట్లా కనెక్ట్ అయ్యి బి సెల్ యాంటీబాడీ అండ్ ప్లాస్మా సెల్ అయితే హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఈ యాక్టివేషన్ అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ని మనం humoral and cell mediated immunity antam, which we are going to see further. So this is about stem cells. What are the cells of immune system? If you have any doubts regarding this, you can just comment in the down and please subscribe. More videos will be coming through. Thank you.